going to the gym sa Badyan. Kaya na daw dito ang pinakalamig ng mga 40 pesos ang bayad. Joggings, Pacho. Hi. Liam po, belly man, no? The belly. Ni Lolo Jose. Napay pa manicure. Ay, te. Buko juice with kuan? With manicure. Manicure. Karahalit siya na po si Roy. Kaya nindot lagi na yung helmet eh. Oh. Na di ay tinaguan di ini diri. Yes sir, mga ano? Mga ni madam, unsa may lami diha? Lami tanan. Oh, Akong bimbir. Asa ka oy? explore sa mi madam, explore. Na magali ron, grande. Oh. Hello. Bangon. Saklay. Ano yung paklay? Atay sa baboy. Baboy. Paklay. Asa man mo ang craving? Asa din na po under? Marta na sa? Sa Mercado. Ay ka sa box office. Kay they know if daghan o daghang kapila lami ang sudan. Mais. Oh. Napay nabilin mais wala. Pwede na ako pantag mais kung gano'n mais. Ako ang mais, ako ang madam. O Sara ka mais. Plain rice lang eh. Alam yung tinuwang. Kuan. Sige ako na ko. Tinuwang bangus. Nay, olo. Sa tinuwang bangus. Kumba. Sige lang. As a showbiz na ba? Asa kuan. Food Asa vlogger. food vlog. Travel vlogger. You know what's his name? Erwan went to meet this coffee shop nila Lucky. Clip my friend. Hey, what's up? Enrique. Asa vlogger. Dali ang tinuwang bangus. Yang bangus. Ba. Muna siya nice ang kuan. If you cook, tinulang bangos, bakit mo ang yan, spoon. Fresh ang bangos.
What did you order? A Cebuano local dish called bami. Ay, don't cover your mouth. Bami food. It's bami daw, bami. And This is inspired by Hokkien dish where you combine your egg noodles and your Korean noodles. The local term is bami, but I think if my memory serves me right, the Chinese term for it also sounds like almost like bami or bumi something. pero I think pwede ma-explore ang ginagawa. Yeah. Laguan nila here is I think they use intestine, no? It's most common in the provinces where when they cook dinuguan, when they make a lechon, the intestines or the parts, no, the blood are used as dinuguan. So they're utilizing the parts of every pig. Kung sa man imong verdict sa sige, kuwasad, I'll try this. Masa ni humba. This is one of the regular humba sa Badian. So the humba here has this ano sa kanya? Beans. Ano sa name sa beans or? Yeah, fermented black beans. Black beans. Salty, sweet, and as you notice, lagi yung properly cook ang pork. Ito lang na panindigan ka, nagkuha naman ta, nag-vlog. So we continue to explore. Arita sa market kaya it's just near. Organized. Napay pa concert. Napalong man. Sugat na. Ano, pag ini-cross siguro. Saan siya, te? Maruyang ube. Maruyang ube. Tamis, ni? Pati bago sa ipakang, di mo? Okay ba? Dire na rin. Saan na, maruyang ube? This one maruya na banana. Lubi lang, sir. And then this one kay sulot. So ang flour Ano sa is sulot? mixed with Lubi. 10-20. Weather is good today. let's give it. Wow. For what? Saan siya, te? Baligyan, eh? Ilang kuha na. Mga chicken. Common na siya sa market nga na yung mga fresh or mga live na so na dito nga side ang sa midsection ay alive nga mga kuan alive nga animals. So now I'm entering here sa store nga what's this mga counterfeit items. Just browse lang. Let me know if you need I-browse, help. i-scan, i-browse ra, unya i-print. Yes, you automatic na. You can scan. Toot! Okay, 190. Yes. As you shop, kay, you can also pay. So stop lang na siya. Stop. Scan na Oh, ba? High yes, touch. you can use your card or also biometrics. Ito, asa na naninda here. So, pwede rami manguha og item diri guys kay walay na baligya. Wala ang owner. So, yeah. Sige na. So, i-stop na namo ron kay manguha na mi diri since walay na baligya. So, guys, kaya ba na mo ni siya mga nangawat diri Oh, sa be Badyan careful nga market. because Kasama na. karma is real. That's why it's an honesty store. Okay. Sige, honesty store man daw. Sige, mamalit niya. Okay. Ano ra siya? Ikaw na maligya Dita ka, dito. oh. Oo, mo pa.
So since na ang tag-iya guys, di na may manguha kami diri pero daghang option guys. So na Hermes, North Face, Wrangler, Positive mindset. Positive Mindset. Oh. Na H&M. Asa man na? Don't overthink. Yes. Wala na sa daang naninda. Self-service. Kami kay Bong ay ani diri sa Badyan, self-service. Honesty story. Honesty store. Pero gana ko mag-black coffee. Nay, nagbantay diri nay. Ana pa gipalit. Sige nay, oh. Siguro. Saka ni siya nga cake, no? Anay. Nakay black coffee nay. Bili black ra. Stick ra. Stick. Oh. Please. Nakay ka tong kakanin? Unsa imo? Unsa to inyo nga? Ah, black ka black. I am black. Same lang. Same rami ah. So, we bought this Maruya. Ube? Oh. What's the name nila ni? Ube Maruya. Ube Maruya. So I think it's like ube, flour, and then banana. A mixture of it. It's made now supposedly with ube and flour and then banana inside. So they call it ube Maruya. Okay, sige. Moment of truth. Let's try. Marshall. Banana cake. Hindi na ko kayo mataste ang ube. How about you? Why ba taste ang ube? You wait for it. Mga pila man 10 years. It's there. But not ube. Well, I cannot find. Really? Ang sweet niya siya kung mag-clear. Ang banana niya. It's the, ano siya, mostly yummy floral part of the ube. Or the taste of the ube. Hindi na ko mataste. But, overall, ano siya. Never. It's nice to pair with coffee. Got to try with coffee. We try it. It gives you like what you get in wine or the fermented taste ba. So I thought vinegar taste. Very sweet. Yeah, so overall, Yeah. Maruya. It's Yeah. interesting because when you get the first bite, it's bland, it's dry, it's tart. And as you keep going, it becomes sweeter and sweeter. Wow. Bitter and sweeter. Oh, Enrique as a vlogger. Oy, no metaphor to ha. That was pure description of the food. But yeah, let me overall. Yeah, highly recommended. Yeah. It's the first time I also tasted it. Yeah, recommended. Sweet, Maruya is sweet. So if you paired with black coffee, lami iyang combination. Perfect combination siya. Sana all perfect combination.